Mama is so good. What are you doing, Karen? Trying to fix this bear spray holder, but... Show the bear spray holder. Because I've decided I'm going to take my bear spray out on the trail. The bears are coming out of hibernation right now, and I've had a few comments on my video, so I thought, alright, I'll be a responsible backpacker and I'm going to take my bear spray on this trail. So Karen is right now trying to fix my holder. It's 9 o'clock the night before my trip. Thanks, hun. Why are you doing it? Hey guys, Marty up north. Today is April 9th. I'm on my way to, actually we're almost in Banff right now. I'm gonna do a hike I've done a bunch of times. I'm with my son Patrick today, so we're gonna go do Glacier Lake, which is, it's so early in the season, we don't want to do, you know, we don't have a lot of options in terms of snow, and it's what I call a shakedown hike. It's just to make sure all the gear is still working, you know, the boots still fit, for me anyways. For Patrick, he probably outgrew his boots, and get the stoves out, get the tents out, get the sleeping bags. So it's just a fun weekend, so we're gonna go out there and hopefully have fun. So we're at the Lake Louise office, Trail or Visitor Information Center. What do you got there, Patrick? Permit for Glacier Lake. Yeah, so the lady said there's another party there, which is okay. So what's the we need a permit to go hiking, so it allows us to stay overnight at Glacier Lake for one night. We'll call Mom and tell her. There we are on the Icefields Parkway. Hey Patrick? Yep. Excited about the trip? Mm-hmm. Not really. We are at the trailhead. Getting organized. Looks like we got a lot of gear, but remember, we're in the mountains today, so I got my pack. There's an extra sleeping bag in there. The bears are coming out of hibernation and bringing some crampons. You might see those come out later on. Ready for a good day of walking, Patrick? How far are we going? 9 kilometers. 9 kilometers. And what's it look like in the ground? It's pretty dry down here. Yeah. But higher we get up, there's a lot more snow. So we're prepared for that. All right, we're off. What time is it? 11:41. 11:41. Easy. Très belle journée pour une randonnée. How far we've been walking, Patrick? 1.5 kilometers. Yeah, this is about as far as most people come on this trail. They come to these beautiful chairs installed by Parks Canada so they can have a gorgeous view of the House River. And straight through there is House Pass through there, and on the left, a very historic pass. I've tried it in the past and can't get through. That's a whole other story. Yeah, we're gonna start going up. Well, we get a bit more shade. Now the trail is more like a single lane. Definitely less used. That's a really good sign. Early in the season and frogs. That means that the environment is very healthy here. Oh, that's so high def. Hang on. So, I stopped carrying a bear spray for a while, and I had a nice discussion with somebody, and you know what? I mean, fundamentally, the reason I stopped carrying a spray is because I had lost my spray. So now I got my bear spray finally, and you know, it's such simple insurance. So I'm carrying my spray again, and I just want to show a couple of things. So you need to carry your spray somewhere where you can access it quickly, you know, because if you see a bear, you don't get a huge time. So I got my spray. Now, to activate the spray, I have to take off this clip, and then once I take off this clip, I press down, and then I can spray. And you know, got to make sure I keep the clip on here when I'm not using it. And now
And it would be really stupid if you had your spray on your hip and somehow or other, you know, accidentally lost it. So I go one step further. I have a lanyard so that I don't lose my spray, because there'd be nothing stupider than losing your spray. Perfect. On a besoin d'à peu près, remplis-le à moitié, au moins 1 litre. Parfait. Ça commence avec du liquide dans le petit bol. Là, le liquide va réchauffer le tuyau qui est petit. Puis là, à un moment donné, ça va s'évaporer. Présentement, le gaz est liquide, mais il va ça va devenir une vapeur. Ça prend pas longtemps. J'aime mieux utiliser un poêle au liquide plutôt qu'au gaz quand il fait froid, comme au printemps. There we go. Kind of lazy this afternoon. It's an overnight hike, so I could have brought nothing but fresh food. I got some sausages, but this is a leftover dehydrated meal from last year, so me and Patrick are just going to eat it quickly. These ones, all it takes is about 2 cups of water, and you can actually put it in the pouch, but we got about a liter here, so we can each have a hot chocolate or something with a cup each, and then the rest of it will be used for dinner or lunch. From last year. Packet seems a little wet. Yeah. Enlever le petit sachet de... C'est juste du riz avec de la viande déshydratée. 2 cups of water. One dose.
Mix it. Puis là, on ferme le sac. Puis on laisse reposer pendant 10 minutes. Close the bag and let it sit for 12 minutes, 10-12 minutes. What does it taste like? It's kind of creamy, but it doesn't taste natural. No? A little bit miserable right now. On traverse une section pas mal difficile. On est au, c'est le point le plus haut dans sur le sentier, puis on monte sur une colline, on va redescendre l'autre bord, mais la neige ici, elle monte jusqu'aux genoux. On n'a pas amené nos snowshoes, nos souliers de neige, ou je sais pas comment on appelle ça, mais on aurait peut-être même pu amener nos skis. Oh well. Finally, eh? No more snow. Gone. La neige est finie. On est pas loin du lac, là. Il nous reste à peu près 1 kilomètre. Ça, c'est un sentier pour les chevaux qui ramène à la rivière. Wow. C'est incroyable. Ça me surprend que le lac est encore gelé. Ça va être... on a le lac à nous tout seul. Il y a une possibilité de faire, faire une randonnée puis s'en aller l'autre bord du lac puis monter sur un col puis aller visiter l'endroit, explorer l'endroit. Aujourd'hui, nous autres, on est juste venus pour la fin de semaine, ça fait qu'on va juste rester, on va aller s'installer la tente un petit peu par là-bas. Well, we've been here before, and like usual, the pit's a total mess. We'll clean that up later. People are idiots. So it's almost 4 o'clock. It took us 4.5 hours to get here. So at home, when I go for a little jog, I can do 1 kilometer in 5 minutes. If I go for a brisk walk at home, I can do 1 kilometer in 10. When I'm walking with a full pack and fairly on flat terrain and it's dry, I can do 1 kilometer in 15 minutes, but that's not a very sustainable pace. Today we were doing kilometers in about 20-25 minutes, so the snow was hindering our progress, and then we stopped for lunch. But all in all, we did some good time to get here. So now, those who know me know that my number one concern always when I get here is to put up my shelter. So the next thing I'm going to do is find a nice flat spot and put up the tent.
year sometimes. Poles get twisted. The old tent's been getting old. So now, this is a freestanding tent, so I can choose where I put it so that I get a nice level spot. Nice job, Patrick. Oh yeah. It's all even now. Nos matelas gonflables, inflatable thermrests. Les sacs de couchage sont installés. Ça nous a pris même pas 1 heure, puis tout est organisé. Là, on va aller chercher du bois. Look at that. Didn't even need a saw. Huh? Teamwork. Carrying a whole pile of logs. Shit. On va pas manquer de bois, mon ami. Hein? That's smack in your face. Yeah. That's... There you go. No, it's gonna smack upwards. You do it on your knee outwards. Like that? Yeah, that's better. Then the pieces go flying away from you. So, what I want to talk about now is the concept of carrying a lighter. So, I got a lighter here, and it works. I got another one in my pockets, and I've heard people talking about carrying, you know, a flint or a ferro rod or whatever you want to call it. Well, the idea is I prefer to carry lots of lighters. So if I open my pack right now and I look in here, so I got another lighter in the top pouch. So that's a lighter there. And I carry a first aid kit in my bag, and if I go in there, it works. There's a lighter there, and I probably have, you know, I have if I look elsewhere, so I have another first aid kit, and if I look in this first aid kit with medical supplies and whatnot, and I look in there, there's a lighter that works there. So my primary tool for starting fires is my lighter. My secondary tool is my lighter. Now somebody will say that their secondary tool is their ferro rod, but you have to count on your backup. So if you lose your primary, you have to be able to find your secondary. My secondary are all over the place. So why would I bring a ferro rod? Because the equation that I like to talk about is the one I use when I do some risk assessments for engineering. So you got to talk about the ease of starting a fire with something and the likelihood of losing the object. So the ease of starting a fire with this might be 0.8, 80%, whereas the ease of starting a fire with a ferro rod is 0.5. It's not that easy. The odds of losing this are the same as the odds of losing the rod, the flint. So when you do the math, when you multiply the ease times the odd on a lighter versus times 2 lighters, so if you have 2 lighters versus a lighter and a ferro rod, you're better off with 2 lighters. You are always better off with 2 lighters. You're better off with 3 or 4. I don't even have a flint. I wish I had one. I think I'll do a video in the future where I show just how hard it is to start a fire with a flint. So what I do is don't lose your primary gear. I mean, my primary gear for starting fires is one of these zip fire starters and a Bic lighter. That's it. It's right now. Me and Patrick got prepared. We have lots of little tinder, and then we're lucky because I bring this folding saw. Let me show that actually. This saw, you guys have seen me. This is the Sierra saw by Colin. It weighs next to nothing. Again, if you were really critical, you might bring 2 of these things because they can
break, but you know, it's actually a luxury item. You don't need it. I could break logs or pieces of wood between two trees, but step one, get lots of tinder ready, because you don't take 3 chances at this. Put it in there, and then keep feeding it little stuff. And this little stuff, it's all over the campground. Burning all the old half-burnt stuff that was left behind. Clean up the campground a little bit. It's as good as any wood. On an old axe head. Need a thicker log. Oh, don't get carried away. J'amène mon repas typique. On va commencer avec des nouilles instantanées, puis on rajoute un cup of soup dedans. Puis après ça, on va avoir des saucisses fumées. Ça se garde pendant plusieurs jours. Puis on amène du pain, des tortillas. Ça fait qu'on enroule les saucisses dans le pain avec de la bonne moutarde. Tout va bien. Start by boiling some water for some soup. That's the beauty of having a fire. Always have hot water. J'ai monté. J'ai une vue absolument fantastique. C'est pas une plage au Mexique, mais c'est mieux. Hein? C'est mieux qu'une plage au Mexique? Ouais. Pourquoi? Il n'y a pas de Mexicans. Il n'y a pas beaucoup de personnes ici. On est tout seul. Il y a beaucoup peu de monde qui ont la chance de vivre ça. Il n'y a rien comme ça, t'as raison. On est chanceux. End of a gorgeous day. You can hear the fire behind me just crackling. Coming. Do you think there's any more campsites open? No, but if we walk around the lake, we could probably go camp over there and then get over that pass, make a camp there someday, and then just go explore. Does it end there? Or is it around? Yeah, I guarantee you it'll be awesome. Close right at the foot of that glacier. It just Pleasures of playing with ice. Patrick, you'd think you'd never seen ice in your life. Yeah, well, ice doesn't normally form in front of my eyes. Yeah, I guess it's getting cold right now and it's forming. So when we come out after eating our dinner, you think there'll be ice everywhere? Right to the edge of the shore? Right. See all the structures? Fun with ice! Look at this. That makes We're looking good. Holy cow. So if I... Jesus. This is like broad daylight with this headlamp. Can you imagine? Look at that. Anything I look at. Wow. Oh, you moron. This is on turbo powered. Look at how powerful this thing is. It is pitch black. Hang on, I'm gonna
Here's the bag. Finish eating what's in your... Tu descends le câble. Là, tu l'accroches ici sur le câble. J'ai amené, je sais pas comment tu appelles ça en français. En anglais, c'est un carabiner. Là. Puis là, on le remonte. So, tell me about the day. That's pretty good. Yeah? Just not the snow at the top of the hill. It was really deep, hard to get through. Well, we're here now. And it's 10:30. Is it? Yeah. Well, survived a nice evening. See how things look this morning. Nice. Sometimes it's still warm in the morning. Nope, cold. L'eau est gelée jusqu'au bord. Cool. It's so cold. Preuve qu'il a fait froid hier soir. Ah, ça va en prendre plus que ça. On en prend pour le café puis pour le griot. Ah, on peut commencer avec ça, c'est assez. On viendra en chercher d'autres avec... Clean is it? It's clean, but there's ice in it. Yeah, but we're gonna put it on the fire, so it doesn't matter. Still hanging. Ceux qui me suivent sur YouTube savent que j'aime préparer mes repas, faire des rations à maison pour amener. Après ça, j'ai pas besoin de penser à mes lunchs puis à mes déjeuners. Ça fait qu'un matin pour déjeuner, c'est juste... on est deux, donc on a quelques griots. On a des griots chacun. On a des barres de granola. On a un café instantané puis un chocolat, un hot chocolate, un lait au chocolat instantané. Yeah. My favorite morning treat. Toutes les choses nécessaires pour la randonnée des montagnes. J'ai mon sac à dos, j'ai 2 sleeping bags, j'ai un petit sac de linge. De chaque verre, c'est de la bouffe, mon spray pour les ours, mes bottes, du nafta, puis mon poêle. Puis j'ai 2, je vais le montrer plus tard, mais j'ai un sac de secours, de first aid. Ça, c'est des pansements. Puis ça, c'est des médicaments. Après ça, j'ai un couteau de poche accroché sur ma ceinture. Puis là, je laisse la tente sécher dans le soleil avant de repartir parce que ça fait 2 choses. Ça réduit le poids. Quand la tente est mouillée, ça peut rajouter 1 ou 2 livres de poids. Puis ça empêche la moisissure aussi. C'est important que tout soit sec quand tu l'empactes. Puis aussi, en le faisant aujourd'hui, j'ai pas besoin de le faire quand j'arrive à la maison. Je sais que tout va être sec. Je trouve que... c'est pas que je trouve. C'est bien important de tout ranger. Moi, je range toujours mes choses exactement à la même place pour que je puisse, si j'ai une urgence ou même s'il n'y a pas d'urgence, je suis capable de trouver mon nécessaire sans avoir à chercher. Donc, dans le bas de mon sac, je mets mon sleeping bag principal, normalement. Normalement, j'ai rien qu'un sleeping bag, mais aujourd'hui, on aurait été capable de dormir hier soir avec juste un sleeping bag, mais on en a amené 2. Fait que là, ça,
top, j'ai mon deuxième, dans le fond d'ici, j'ai mon deuxième petit sleeping bag. Puis après ça, je mets mon équipement de cuisson, mon poêle, mon poêle. Là, j'enfonce ça comme il faut. Après ça, il me reste des petites affaires. J'ai un sac avec du linge d'extra, des pantalons pour dormir le soir. Super important de toujours avoir des bas. Fait que ça, c'est un petit sac de linge. Ça monte. Puis vu qu'on est juste à une randonnée d'une journée, c'est pas... Comment je le range dans mon sac, c'est pas critique, mais normalement, il faut que je sois très précis parce que je transporte à peu près 25 livres d'équipement, 20-25 livres d'équipement qui inclut le pack. Mais après ça, ma bouffe, ça rajoute à peu près 2 livres par jour. Donc quand je fais des randonnées de 10 jours, j'ai 20 livres de bouffe. Et là, la bouffe, je la mets comme ça. Normalement, je garde dans mes poches ou sur le top du sac quelque chose pour durant la journée. Ça fait que j'ai une granola bar pour durant la journée. Après ça, ça c'est un beau sac, il garde sa forme lui. Ici, je mets ma tente. La tente, elle a une poche spéciale comme à l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur. C'est ma tente. Après ça, je garde mon fuel un peu séparé. Je ne veux pas que ça soit dans le compartiment principal, donc je vais le mettre sur le côté ici avec la tente. Là, j'ai d'autres choses. J'ai mes crampons que j'ai pas utilisés hier. Il n'y avait pas assez de neige. Le poêle. Mon kit de premiers soins puis mes médicaments, je mets ça sur le top parce que ça peut être quelque chose qu'on va avoir besoin. Donc, je ne veux pas être obligé de fouiller dans le fond du sac pour trouver mes médicaments. Mon fire starter, ça, je le mets encore séparé. Je ne le mets pas dans le compartiment principal. J'ai ma bonbonne de spray pour les ours que j'attache. La bonbonne n'était pas dans ma poche parce que pendant qu'on est dans le camp, c'est important de l'avoir sur la table ou quelque part au cas où il y a un ours qui rentre. Moi, j'aime garder ma tasse d'eau, sur le bord de mon sac comme ça parce que durant la journée, quand je rencontre un beau petit ruisseau, j'ai une tasse puis je peux me prendre un petit verre d'eau. Là, je referme ça. Sur le top, j'ai des choses qui sont utiles encore. Sur le top, j'ai mon permis, puis mon identification, une barre de chocolat, une lampe de poche, puis des batteries pour ma caméra. Puis la dernière chose à installer sur le bord du sac, c'est mon thermarest, mon matelas gonflable. Ça, le matelas gonflable, je le passe dans un anneau ici pour pas qu'il tombe. Je l'accroche. Là, il me reste... c'est pas long. Il me reste des petits ajustements à faire, mais en principe, j'ai tout pacté mon sac en moins de 3-4 minutes. Yeah, there's an old cabin there, so this old pot was in the cabin, so me and Patrick took some time to just scoop out the stuff. It was kind of frozen at the bottom, but after we had a fire, so I've been scooping out the ashes, and I went over somewhere off to the side and made a little pile of ashes in the bush, so out of sight, but fire pit's nice and good again, and the grill's functional, so now somebody will be able to hopefully make a nice fire. And left them a little bit of firewood for the next, so nothing nicer than when you show up at a site and somebody left you a little bit of firewood. Le problème, c'est juste il y a un petit espace entre la plage puis la glace. Après ça, un coup rendu sur la glace, il y a encore à peu près un pied de neige. C'est le 10 avril aujourd'hui, donc regardez ça. Hein? Il n'y a rien de plus beau. Wow! Façon facile d'aller voir l'autre bout du lac, on y va à pied. I'm videotaping. Aren't you glad? Aren't you glad we came here? Good idea of walking out on the ice. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Patrick says.
Another beautiful morning, and we're off. Morning, on our way home. Peace out. Pack is a little off, or what? No, the pants are like coming out. That's good. All right. 3-hour hike. Let's go home for dinner. In-laws are visiting. Mom's making a nice supper for us. How cool was walking on that ice, though? Insane. Yeah. What'd you say about the panorama? I don't know, but it's the best one I've ever gotten. Oh, look at the little bugger. He stays on top. Oh, shit. Yeah, there you go. Keep going. Une des questions que le monde me demande souvent, c'est si j'amène un filtre quand je suis dans les montagnes. Puis ma réponse est non. L'eau ici, l'eau vient directement. Je suis à haute altitude, je suis au-dessus de 10 000 pieds d'altitude. Vous avez vu hier, il y a un glacier là. Ça fait que l'eau est pure. Et en plus de ça, quand je trouve de l'eau comme ça dans un petit ruisseau, c'est filtré naturellement. Il y en a qui s'inquiètent de ce qu'ils appellent. Il y en a qui parlent de ce qu'ils appellent du beaver fever. C'est un parasite Giardia qui s'appelle, mais j'ai aucune inquiétude. Ça fait 28 ans que je bois de l'eau dans les montagnes comme ça, je n'ai jamais eu de problème. Fairly civilized trail. Le pire est derrière nous. Il n'y a plus de neige. Patrick. Ah, je peux voir la rivière là-bas. On va s'arrêter pour un petit lunch. Trying to walk towards the river. Go sit over there by the river and have lunch, but I'm afraid that we might not be on the... We might be better off doing it over there. Keep walking that way and follow the edge. Go a little bit right. There you go. Keep going. Follow the edge and get close to the water over there. Beau petit ruisseau. Last break, then a push to the car. We're almost done. Right on. Des petits sachets de cristaux comme ça pèse rien. C'est sucré artificiel, mais c'est mieux que de prendre du vrai sucre. Tu sais, boire du vrai sucre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. En randonnée, ça te donne un petit boost d'énergie, mais ça dure pas longtemps. C'est mieux de boire de l'eau pure, mais de temps en temps, ça devient fatigant de juste boire de l'eau, donc ça aide d'avoir des petits cristaux de saveur. It is now noon. So what does that mean? What time did we leave yesterday? Oh, we left at 11:40. So we've been in the bush 24 hours, full day. I've said on other videos, I love this part. This is the part where you can just sit down and
you feel at one, you don't care. Fun d'essayer des choses différentes avec la caméra, des points de vue un peu différents. Là, au lieu de suivre la piste, on se promène sur le bord de l'eau. On a un sens de la direction où on veut s'en aller. C'est pas mal difficile de se perdre. On connaît l'endroit, donc on n'est pas obligé de suivre les sentiers tout le temps. That, folks, is a marten. Very mean little critters. Well, folks, I'm getting near the end, or Patrick and I are getting near the end. There's only about 200 yards to go. I can actually hear the trucks in the background. Hope you enjoyed this little video. Thanks for watching to the end. It's a repeat trail. I know I've done Glacier Lake before, but you know, like many trails, it's not always possible to just do a different trail every time. So there's advantages to doing a trail. Actually, when you do a trail a second and a third time, you see it differently. You know, the first time you're anticipating getting to the lake, and then the second time maybe you relax more and you enjoy more. I know I do, so I don't mind doing trails differently. And in some cases I'll do the same trail, but I'll reverse the direction. Last year I did the north boundary east to west. You can do it west to east. There's lots of ways to get out there, but the important thing is actually to get out there and enjoy nature. So thanks for watching, and please subscribe, and it's Marty up north saying until next time.